Right. Ready? Ravin, they invest 10,500 at a company A, which pays annual dividends of 8 rupees per share to buy shares of value 42 rupees. Then we can just draw a sketch on behalf of this at company A. Right, you know, the investment is 10,000 input, 10,500. You can draw it, and which pays annual dividends of 8 rupees. The annual dividend rate 8 rupees per share. To buy shares of value 42 rupees per share. Then 40 rupees per share. The buying price of a share. Right? And what else? Question 1. Find the annual dividend she received from company A. Annual dividend received. Before we go to annual dividend, we want to find number of shares. To get the number of shares, you know, when you come inside, you have to divide the investment by this intermediate value. Therefore, number of shares we have to find. 1 mark is given for this. Don't ask number of shares, but before you answer your target, you have to find out number of shares. The number of shares. Everything is depending on number of shares. That 10,500 we have to divide by 42. Divide by 42. Right? You have 7 times 6 and 7 times 1. 35. How many 7 times 5? 1,500 divided by 6. What? How many sixes? 2 sixes. 12. 3 is remaining. 30. How many sixes? 5 and 0. There are 250 shares. Right? They don't ask the number of shares, but we have to find that value. The number of shares he bought, 250. Everything is depending on the number of shares. Then they ask annual dividends. Then for annual dividends, there are 4 annual dividends. Right, to get it. You know, those 250 should be multiplied by the dividend rate. Dividend rate. What is it? 250 multiplied by 8. Right? Find it value. 8 times 0, 0. 8 times 5, 40, 40 made. 8 times 2, 16 and 4, 20. 2,000 rupees. 2,000 rupees is the annual dividend. Right. What else? The second part. After receiving the annual dividends, she sold all the shares of company for 48 per share. And all the amount she received, you have to highlight it. All the amount she received. All the amount she received to buy shares of value 40 rupees. Right? Find the number of shares he bought from company B. Right? After receiving the annual dividends, she sold all the shares of company at 48 per share, and all the amounts she received, then invested. We have to write down that because company B, and she received to buy shares of value 40 at company B. We have to write down that. Some few words are missing. After receiving the annual dividends, she sold all shares of the company per share and invested amount she received to buy shares of value 40.
40 in company B. In company B. In company B. What is that? In company B, find the number of shares he bought from company B. Right? Okay, now all the number of shares in the company A was 250, right? Going to sell at 48 rupees per share. Right. Okay, what is the total amounts? Total amounts is received. Right? Then we are finding the number of shares he bought from the company B. Now, number of shares to the total amount. Total amount දැන් අපි දන්නවා මෙතන 42 ගානේ යනකෙන 48 ගානේ සෙල් කරද්දී එකකින් කීය ගානේ හම්බ වෙනවා. එකකින් කීයද? වැඩිපුර 6 ගානේ. ඒ කැපිටල් ගේන්. හැබැයි කැපිටල් ගේන් එක වැඩක් නෑ. දෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික තමයි අරකට දානවා කියන්නේ. ප්‍රොෆිට් එක දානවා කියලා කියන්නේ නැහැ. ඕවන් දැම්මොත් සෙමයි කියන්නේ. නේද? ඒ නිසා මේකෙදී අපිට සෙලිං amount එකයි මෙන්න මේ ගේන් එකයි මේ දෙකම ගේන් එක ගේන් නෙමෙයි. Annual dividend එකයි දෙකම තමයි company B එකට invest කරන්නේ. ඒක හිතන්න වෙනවා. Right? එහෙනම් all the amounts කියලා අපි ගන්න කොහොමද? Right? Amount obtained at obtained from A, right? Obtained from A. What got it? 250 into 48 plus make a number of shares and plus 2000 already received. This is the amount. Right? You calculate it. How can you multiply this? You multiply this by 25. This is by having multiply can lazy. Yeah, you could either. You are going to this numbers can over. Right? විසිබය 8ක් කිය 4ක් 100යි 8ක් 200යි 20ක් ඉතුරුයි නේ විසිබය 4ක් 100යි එදා අර 20යි 120යි එතකොට දැන් අපි බිඳුවක් දාන්න වෙනවා එතන 12000ක් and 2000 and what is total amount he received from company A 14000 received 14000 Make invest කරනවා කියලා කියනවා to buy the shares, right? Then after receiving the annual dividends, he sold all the shares of company for 48 per share, and all the invested amounts he received to buy shares of value 40 in company B. Find the number of shares he bought from company B. Company B එකෙන් ගත්ත number of shares ගන්න. Number of shares ගන්න එක company B එකට කොච්චර දැම්මද කියලා බලන්න. Right? ඒදාලා ගන්න. ගත්ත හැකි 40 ගානේ හැබැයි ගන්න යා. එහෙනම් ඒක chart කරගත්තම පාඩු නෑ. මම company B එකට යන්නේ B එකේ 40 ගානේ ගන්න යන්නේ. What is the invested amount? It's 40,000. Sorry, 14,000. We don't know the annual dividend, right? Right, nothing is given. And they are the number of shares, right? Then we can come to that. Number of shares bought by company B. Number of shares of company B. Company B, number of shares, 14,000. We have to divide by 14,000. No, 14,000. We have to divide by 40. Right. 0, 0 cancel. Divide this by 4. Divide this by 4. Lamai. 4 times 1, 4 times 3. 12. To remain 20. Yes, 5. 350 shares.
right? I think more 100 shares than the previous company. 350 shares, right? Because of cheap price, 40 rupees each, right? 350 shares were bought from company B, right? Okay, write on it. And what is the next question? Right, come to this. See here. Then her annual dividend was 7,000 greater than the previous. Previous economy. Find the annual dividends per share in company B. Right? Her annual dividend was 7,000, no, 7,000 greater than. 7,000 greater than the previous. Okay, now tell me the actual annual dividend received from company B. Is it 7,000 no, 2,000 no, 1? According to this, 9,000. 9,000. The 9,000 එක තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි ඔය diagram එකට 9,000 එක අරගෙන. මෙතන 9,000 එක අරගෙන. හරි? ඔන්න ඔයනවා. දැන් අහන්න ඕනේ මෙතන අපි 350 දාගන්න. 350 දාගන්න. හරි දැන් අහන්නේ dividend per share. මේ කම්පැනි එකේ dividend එක කීයක් ගෙවයිද කියලා බලන්න. ප්‍රශ්න ආන්සර් එක කියලා බලන්න. කියවන දාන්න හොඳයි අන්තිමට. දැන් මේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න යන්නේ. මොකද්ද? මෙන්න මේක අපි ටිකකට ඉලක්කය. Find the annual dividend per share in company B. The annual dividend per share. Per share. එක share එකකට dividend එක. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? Right? Question number 3 කියලා මෙන්න එක share එකකට annual dividend එක ගන්න. The annual dividend is 9,000. The number of shares 350. Right? එහෙම ගන්න. ළමයි කැපෙන්නේ නැද්ද මේක? මේ කැපෙන්නේ තියෙනවා නේද? ඒක. කැපෙන්නේ නැහැ නේද? අද 700 දන්නේ. ඔව් 700. ඒතර 700 කරගන්න. ඉතල කැපෙනවා. නැත්නම් මෙච්චර ලොකු ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ෂෙයාර් සමන් තියෙන රුපියල් 1000ක ඩිවිඩන්ඩ් එක 9000ක් එන්නේ දෙන්නේ. කම්පැනි ලොස් වෙයි. මම හිතන්නේ අර කවුද ප්‍රියමාලිගේ කම්පැනි යද්ද කොහෙද? තිල්ප්‍රියමාලිගේ කම්පැනි එක වගේ මේ ෂෙයාර්ස් දීලා තියෙන මොන වේද විදිහට මොකද 10000ක් 12000ක් 10000ක් ඉන්වෙස්ට් කළා 9000ක් ගන්න බෑ. 700 කියනවා 7700 කරගන්න. 7700 කරගන්න. right? එහෙනම් 700ක් වැඩියෙන් මාමු. එහෙනම් දැන් කීයද හම්බෙන්නේ? මාගේ ස්කීම් එකේ මිස් මොනවා කරලාද දන්නේ? right? මෙතන හම්බෙන්නේ ඔය කීයද? මෙතන 2700. ඇයි ඒ? කලින් එකේ 2000 නේ. දැන් 80ක් වැඩියෙන් මාමු. ඔන්න ඔගේ කැපෙනවා ලස්සනට. ඕක කැපෙන්නේ නැති කපා. ඒත් නැද්ද? ඒකත් නැත්නම් මට මොන දෙයක් නැහැ. කැපෙන එකක් වගේ බලන්න මේක. හරි? Excuse me sir. ඔව්. සර් ඒකේ dividend income එක add කරන්න නැතුව ගත්තොත් කැපෙනවා හැබැයි. ඔව් add කරන්න නැතුව ගත්තොත් කැපෙනවා. එහෙනම් කෙලිම 7000 කියලා කියන්නේ. එහෙම කියලා නෑ. 7,000 more than the previous කියලා කියන්නේ. නේද? හරි? එහෙනම් කෙලිම 7,000 දෙන්න තිබ්බා. එහෙනම් අපි එහෙම කරමුද? 5,000 more than කියලා ගන්නද? වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කැපෙන්න දුන්නාම විභාගය කැපෙන්න දෙනවනේ. නේද? 5,000 more than කියලා දාන්න. දැන් වැඩි ආයි 5,000 more than කියලා. අනේ සර් එකක් කියන්නකො නේද? right. මොනවා කරන්නද? මං කියලා අසන්න බැරි වුණා. මට ඔය දාන නම්බර්ස් මතකෙ ඉන්නේ. පේපර් හදුවා කියලා. කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. මාලා වගලක් එක කටපාඩම් කරනවා. එක දශකයක් මතක තියාගන්න. ඔළුව හිස් නිදහස් වෙන්න. right. එහෙනම් එතන 5,000 වෙන්න ඇති මම දාලා දිනනවා මතක නැහැ. 5,000 කියලා දාන්න 5,000 හරිද? right 5,000 and the 7,000 කවන්නේ නැහැ ඒ ලොකු මේක අත්නදිද ලොකු ගානක්. හරි කවන්නේ දිල්ල ප්‍රියමාලිගේ වෙන්නේ. හරි. ඔව් එහෙනම් මෙතන 7,000 දාගන්න දැන්. ඒ question එකේ හදාගන්න 5,000 more than the previous year. the 5,000 into 2,000 7,000 කියලා මේක හදාගත්ත හැකි. අන්න දැන් එහෙනම් dividend එක වාගත්තේ. dividend එක මම හිතන්නේ අසීමිත ලාභයක්. පට්ට dividend එකක් හම්බෙන්න බලන්න. මේම කම්පැනි එකක් මටත් කියන්න. ගේ දොර ඉඩ ගන්න ප්‍රශ්න දෙලා දානවා. right 35 එකයි
35 දෙකයි බිංදුවක 20 ගානේ හම්බ වෙනවා. ෂෙයා එකක් ගත්තේ 40ට 20 ගානේ ඩිවිඩන්ඩ් එනවා. කොහොමද? කොහොමද ඒක? right. But ඒ question එක අරගෙන එනවා. right. ඒකේ amendments වගේක් තිබ්බා. එකක් තමයි මෙතන. Then after receiving the annual dividends, he sold all the shares කියලා ඒකේ තමයි invested all the amounts he received to buy shares of the value 40 in the company B. right ඔතන right හදාගත්ත ඊට පස්සේ මෙතන මේ රේඛාව. right. right. I බලමු ඊළඟට question number 2. right. පේනව නේද? right. question number 2. right. බලන්න right. right. following table represent y values for some x values of the function y equal x square minus 4x plus 1. right. Find the value of function when x equal to. ළමයි, do we have symmetrical values now? No, we don't have it either. We have to find it. right. Vertex point. When x equal to, you have to show your simplification. Question 1, when x equal to, the equation is y equal x square minus 4x plus 1. When x equal to 2 to the power 2, 4, 2 plus 1. Then 2 to the power 2, 4 minus 4 plus 1. Y value is 1. Right? Make that y value over there. Y value is 1. Draw the graph of the function for a suitable scale. Scale එක graph එක අඳින්න. right. අඳිමුද? එහෙනම් අපි ගමු මේක. ළමයි දැන් graph එක අඳින්න කලින් මම කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මොකද්ද? 3 දෙන්න ඕනේ. Tony දාන්න. Oh yes. මෙතන 4 times 2. කීයද? 4 කියලා දාන්න. කවුද 4 කියලා දාන්නේ? මේකට කීයද? 8 නේද? දැන් බලන්න කීයද? එතන එන්නේ minus 3 නේද? minus 3 නේද? minus 3 minus 3. දැන් මේ ඔයාලා අවධානයෙන් ඉන්නවද කියලා බලන්න නෙවෙයි. මම ඒව ගැන කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම වෙනදුනා. මාර්ගයක් කීක වැරදි. ඒක පුදුම. මාර්ගේ හතර ගාන වල හැන්නේ මේ වගේ කාරණා. මට නේද? මම දෙක හිතා ගන්නවා. පේනවද? විඩාල් පොයින්ට් කැච් කරනවා. අන්න. right? ඒව දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නේද? right. okay. මොනවා කරන්නද? right. ඉතින් ළමයි අපි බලමු එහෙනම් අපි දෙකෙන් draw the graph of the function for a suitable scale. right? අනිත්. දැන් ළමයි මේ graph එක අඳින්න ගලින් මම දීලා තියෙනවා angles මාලාව. මතකද? ඒක තමයි x axis එක දිගේ බලන්න ඕන. දැන් බලන්න ඔයාලගේ left hand side x පටන් ගන්න -1. හැබැයි එතනින් මෙහා right hand side එක 0 1 2 3 4 5. එහෙනම් graph sheet එක මෙහෙම ගත්තොත් තනි කරම x axis එක බෙදාගෙන කරන්න කියන්නේ. කරම x axis එකේ right hand side එකේ coordinates 1 2 3 4 5 වලින් දෙතියනවා. එහම y values දිහා බැලුවම positive 6 positive 1 positive පැත්ත 6 එකයි. දැන් මේක 1 නෙවෙයි මේක -3 කියවනේ. එතකොට මේ -3 පැත්ත වෙනකන් නෙගටිව් පැත්ත යනවා -3. sorry යා -3. ඒතකොට යට කොහොමද වැඩි කාලයක් නෙමෙයි වැඩි දිගක් නෙමෙයි -3 වගේ පොඩ්ඩයි යනවා. හරි මේක මෙහෙම කෙන් කරගත්තාම -3 එළියට හරි හරියට ගියේ. මේ graph sheet එක මේක කළොත් මොකක්ද ලැබෙන advantage එක?
ඒකම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි. graph එක graph sheet එක මැද්දේ ලස්සනට ඇදෙනවා. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා අර කුඩුස කැමුවොත් 10 අවසරේ වගේ graph අඳිද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ වැල්ලොත් එහෙම. graph එකේ කැලලා යදින්න වෙන්නේ කියන්නේ මොකක් හරි එන එක. මෙහෙම තමයි යන්නේ. හරි. ඒ නිසා තමයි plan එක ගහන්නේ. graph එක අඳින්න කලින් බලන්න ඕන x values කොහොමද ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන table එකේ කියලා. එහෙනම් x values මම තමයි ගන්න. දැන් සමාන x values දෙක minus පැත්තට වැඩි. එතකොට මේ y axis අදිනවා මේ පැත්තට කරලා එහෙමයි යන්නේ. මේ plan එක sketch එක තමයි sketch එක. මේ sketch එක තමයි graph ගන්න. නැත්නම් ආයෙ මක ආයෙ භාග මදින්නා රෝගනට බෑ. right? right. ඔබේන දාගන්න වෙනවා. මම මේක වගනවා මේක පොඩ්ඩේ. හරි? right. අපි graph ගන්න. ඔය කිව්ව විදිහට අදින්නේ. Right. I am now going to draw the y-axis. This is my y-axis. What do you want to do? Y-axis is in there. Or neck or nothing there. That's what I'm going to do. This is my y-axis. And draw the x-axis. This is your x-axis. Now I mark down your values. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, right? -1, 1, 2. Adi wage. One, 2, 3, 4, 5. This is the right axis system, the coordinate system. Right. Now, there are all these symmetric rings. You can do it. You can implement. Then, what is this ring? Now, look at this ring, and let me know. You know, at this 6, the y value is same 6. In this symmetrical ring, you have to see 6. Y is 6. For this y6, there are two x values. One is 5, other x is -1. Take to -1 x, right? When x is -1, you draw 6. When x is +5, you draw 6. +5, you draw 6. You have to mark like this, right? You can go then A ring in 1. When you have 1, 1 has 2 corresponding x values. How the one to x values there? 4 and 0. Right? 4 value 1 method. Y value 1. And 0 value y value 1. Right? Then right, and the next -2 is the next y value. Next y value -2 corresponding to -2. There are two x values 1 and 3. The -2 getting 1 and 3. Right? Andim galena kurulai 2 -3. Again, 2 -3. 2 -3. 2 -3. Maybe. Ano? Right? Ano naman ka? Dahil naman, graph ng plot karati karang hindi kaya dili. Kung plot karane, කොහොමද ගන්නෙ? මම කියලා දෙනවා මේකට. මෙන්න මේව ගමනේ යන්නේ. ඔන්න බලන්න. 1 2 3
නේද තියෙන්නේ. right? ඔක වෙනවා ලස්සට වැදෙනවා. ඔයාලා මේ කොට අර ඇදුනේ අපිට ස්කේල් එකක් නැති ඉන්නවද? ස්කේල් එකක් නැහැ නේ තියෙන්නේ කියන්නේ කිව්වොත්. හරි. ස්කේල් එකක් තියෙදි කොන්ක්‍රීට් එක මම ගැහුවට මම ග්‍රිඩ් ගන්න නැහැ මොකද දන්නවද? ඔය ග්‍රාෆ් මේ ටේබල් මේක අස්සේ ග්‍රිඩ් එකක් තියෙනවා ගත්තොත් එහෙම වෙලා යනවා ළමයි. පොර හොඳට වැඩි ඉටනම් ඉක්මනට අපි යන්නේ. right? ග්‍රාෆ් එක වෙන්නේ. තවරම එකක් දීලා චුට්ටක් ඇලගෙන බලන්න. 1 2 3 මේක ඉන්නේ මේ. මේක 1 2 3 4 කියලා ගන්න. දැන් අනිෂා චැනල් එක ගන්න. ඔව්. Y equal x minus 4x plus 1. This is the graph. Right. Then the question 3, state the range of x for which y less than 1. Y less than 1. Now we will mark where y equal 1 before we go to less than 1. Right? What is, y, right, less than 1. The region belong to y less than 1. Then when y is 1, the corresponding value 0. When there's 4. Then y less than 1 is happening between these two corresponding x values. When y is 1, the beginning value corresponding to x is 0. The other corresponding one to 4, when x is 4, y is 1. But before 4, then it's coming less than 1. Right? Less than 1 may region එක වෙන්නේ පටන් ගන්න 0 ගෙන් ඉවරෙන්නේ 4 ගෙන්. Okay. ඔය less එක තේරෙන්නේ නැහැ. less than කතාව හරි. less එක තේරෙන්නේ නැති ඕන ගන්න. දැන් කියයි. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයා බලන්න ඇත්තටම දැන් මේ y දැන් මේ 1 වලදී මේක කියන්නේ. එහෙනම් y වලගේ 0 වෙද්දි බලන්න මේ graph එකේ corresponding value එක මෙතන තියෙන්නේ. y වල -1 වෙද්දි මේ less than 1. දැන් y වල value less than 1 තමයි. તો less than 1 වලට ගැලපෙන interval එකේ හරියටම අර 0 -4 අතර ඉන්නේ. මේ ඔක්කොම මාක් කරලා බලන්න නිකන් තරම් ටිකක් දාන්න. මේ හැම value එකම corresponding x value එක හැම value එකම corresponding x value එක මම කතර දැම්මේ. හැම value එකම corresponding x value එක. හොඳට බලන්න. value එක තේරෙන්නේ නැහැ. x axis එකත් එක බලන්න. මේක getting x value එක. දැන් x value එක තියෙන්නේ 0 4 අතරද 0 4ට කැලේට ගන්න. නෑ 0 4 මැද්දේ. මේ හැම එකක්ම මේ less than 1 කියන්නේ ඒක. මේ හැම එකක්ම. හැම එකක්ම 0 4 අතරදී. හැබැයි නිකන් හරි මේ හරි එකක් දාන්න. දැන් ඒක less than 1 නෙවෙයි more than 1. දැන් මේකට අදාළ corresponding x value එක තියෙන්නේ 0 4 අතරද 0 4 දෙපසද? 0 4 දෙපස හරියන්නේ. පෙරන්නේ එහෙනම් 1 to less than values එන්නේ පටන් ගන්න 0 වලින් ඉවරෙන්න ඕනේ. නම් between 0 and 4. අන්න එහෙමයි set වෙන්නේ. හරිද? හරි දැන් ඔය කතාවේ මම වගන්න දෙවි. පැටවලියා ගන්න. දැන් කැදා එන්න දැම්මා. හරි. දැන් බලන්න එහෙනම් ලියන ආන්සර් දෙක තුන කියලා x 0 and 4. ඔක තමයි less than වෙන්නේ. This is y, right, equal 1, y less than 1 only. Right, are we like there? Right, what is our expression? When the above function is written in the form of x plus a square plus b, find the values of a and b using the graph. When you write this in form, now what is formula? What this form?
I will erase this. So what is the expected form? I can understand this form. X plus A square plus B. Which form is this? Make it a monoform. Right? Complete square form. Complete square form. Now, මේ form එකට ගත්තාම AB ගන්න. ඉතින් අපිට ඔක දිහා බැලුවම කියලා ආන්සර්ස් පේන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කරන්න ඕනේ මේ form එකට අපේ equation එක ගේන්න. Right? Then what is the graph equation? X square minus 4x plus 1. To come to this form, right? Then we have to write down x square minus 4x and plus 1 aside. Right? I will erase this for a bit. Right? We don't want this, right? Right. To write down the completing part, then we have to write down CST. How can you get the CST? Can you remember it? The 4 is taken aside, divided by 2 and square it. Right? Theoretically, we have to do that. Right? Make a midterm, make a they can divide plus square. Right? This is 2 square is all the 4. Then 6 divided by 2, the square 6 divided by 3, 3 square 3. Then make a 4. A 4 we got දෙපැත්තටම plus 4 minus 4 කියලා දාන්න වෙයි. ඒක තමයි මේකට මොකුත් දැම්මේ නෑ වගේ දැනෙන්නේ. හැබැයි දාලා තියෙන්නේ. දාලා තියෙන්නේ දැම්මේ නෑ. right. දැන් කියන answer. මොකද වෙන්නේ? ළමයි අපි දන්නවා මෙතනදී මේක ලියනවා මොකද්ද? x square minus 4x plus 4. මොකටද කරන්න පුළුවන්? x square minus 4x plus 4 අපිට කරන්න පුළුවන් මොකටද? ඔක අකුලන්න පුළුවන්. මොකක්ද? කියන්න ඕන කවුරුහරි x square minus 4x plus 4 reduce කරගන්න පුළුවන් මොකටද x minus 2 to the power 2 ඔයගොල්ලෝ කියන හයිට වලට එන්නේ හරිද x minus 2 to the power 2 right එතකොට දැන් ඊට පස්සේ and minus 4 plus 1 minus 3 දැන් මේක එක compare කරන්න x plus a square plus b එතකොට අයිය මේක තේරෙන්නේ x plus a වෙනුවට a instead of a there is minus 2 instead of b there is 3 minus 3 these are the values for a and b හරි ඒක graph එකට අදාළ නැහැ නේද ලොකුට නිකන් simplify කරලා ගන්න තියෙන්නේ එහෙනම් a and b හදන්න හරි අපා next one again. Using the value of simple x when the function value is 0. When the function value is 0. I get it? When the function value is 0. When the function value is 0. When you hear it. When the function value is 0, y is 0. Then මෙහා වාක්‍යය කියමුණා. When the function value is 2 කියලා හොරා. මොකක්ද අපි කෙලි කරන්නේ? Function value is 2 කියලා කිව්වනම් y is 2. When the function value is minus 3 given, y is minus 3. Function value කියන්නේ ඒක. ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් පේපර් එක ගියාට පස්සේ කන්ෆියුස් වෙනවා. එහෙම එකක් කියලා දුන්නාද? මතක නෑ. එහෙම කීකින්ද බෑ. කියලා දීලා තියෙනවා. Right? Highlight කරගන්න. එහෙනම් using the value of x, right? When the function value is 0, find the value of root 3. Right? Root 3 value ගන්න function value 0 වෙයි. Now y is 0 කියන y axis එක 0 චප්ප කරන්න. y axis එක 0 චප්ප කරද්දී අපිට එන roots දෙකක් තියෙනවා. ඒ අපිට roots දෙක තමයි ළමයි මේ highlight එක කරන්නේ. මේ තියෙන roots දෙක. කවුරුද මේ roots දෙක බලන්න කියන්නේ? මේ roots දෙක එක තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ root 3 හොයන්න. right? right බලන්න කියන්න මෙතන root දෙක. x වල දෙක කියන්නේ. when y equals 0 fourth one, the fifth one. When y equals 0, roots are x equal here. How are you going to x equal? Zero 0.2 or 3.8. 3.8. Then we have 0.2 के root
negative ද positive ද වරකද මුලින් හම්බෙන root එක අපි කියනවා නම මොකද very good negative root එක නේ මතකයි right අනිත් පැත්තට හම්බෙන positive root එක කියලා කියන්නේ මොකද දැන් අතරම මේ දෙකම positive නේ දැන් root දෙකම වැලුවට optimally positive දෙකම positive වුණා වම් පැත්තෙන් කපන්නේ මොකද negative root දකුණු පැත්තෙන් කපන්නේ මොකද positive root කොහොම සරලව මම කියලා දෙලා තියෙන්නේ හරිද කියා දීලා තිබ්බත් දැන් කියා එන ඒ තව හැක් කරලා නැත්නම් උඩට ගිහලා නැත්නම් දැන් උඩට යවා ගන්න හරි එහෙනම් ළමයිනේ මේ රූට්ස් දෙකම ගත්ත හැකි අර මැනුවලි හදපු ඉක්වේෂන් එක y0 දැන් එහෙනම් when y equals 0 ගන්න අපි square root 3 ගන්න යන්නේ දැන් square root 3 ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ මෙතනදී y0 දාන්න right x minus 2 square මෙතන minus 3 එතන minus 3 මෙතන දාන්න x minus 2 square equal right 3 වෙනවා මොකද මේ 0 නැත්නම් minus 3 මෙතන ගියා plus 3 වෙනවා මේක සින්ඩෝවයි කරලා ඔයාට පුළුවන් right පාඩම පුළුවන් ළමයි root 3 ගන්න grade level ළමයි square ගන්න පැත්තෙන් square root plus or minus මතකයි x equal 2 plus or minus root 3 හරිද හරි දැන් අපි මොකද කරන්නේ there are two answers right x equal 2 minus root 3 or x equal 2 plus root 3 දැන් මේ manually හදන මේ answers දෙකේ negative sign එක consider කරද්දී අපි කියනවා negative root කියලා positive sign එක consider කරද්දී positive root කියලා එහෙනම් දැන් අර root 3 square root 3 වල වැලුව ගන්න අර graph එකෙන් ආපු positive root එක මෙයාගේ positive එක එකහරි නැත්නම් graph එකෙන් ආපු negative root එක මෙයාගේ negative root එක එකහරි equal කරද්දී අර අපිට ඕන square root කැලල මතුවේ. ඒකයි කොච්චර කරකදොත් තියෙන කම කරේ කොහොමද? right? හරි එහෙනම් ළමයි අපි root 3 හොයන්න මොකද කරන්නේ? positive root ගමු නේද? positive root ගමු positive root. positive root එක අරගත්තොත් 2 plus root 3 equal 3.8. 3.8. Then root 3 equal 3.8 minus 2. What is root 3? Root 3 is 1.8. Right. Somewhere root 3 end on value වල දානවා 1.7 හරියට වෙනවා නේ. නමුත් ඔයාලට මේක ආවයිලට දානවා කිසි දාගෙන නැහැ. මොකද අපි දන්නවා graph එකේ tolerance එකක් දෙනවා අපි සැක answer එක 1.7 එන්න ඕනේ 1.8 සහ 1.6 උත්. හරි උත්තර විදිහට පිළිගන්න. right හොඳයි right camera on කරගෙන right හොඳ ළමයි වගේ right වැඩියට බහින්න ඕන හැංගිලා ඉන්නේ නැහැ මේ හැංගෙන්න බෑ සේතා ඉන්ෆෝම් කළා ඉමාසා අනුප්‍රජා පොඩ්ඩ වැඩියට බහැංගෙනවා නවී තීනවාසි හැංගෙන්න හොඳ නැහැ සාදසි දිනෝෂි කො කට්ටිය ඉන්නවද right කැම් ඔන් කරන්න right අපි යමු ඊළඟ question එකට එනවා right ළමයි question number 3 hello. Okay, let's see. My brother has 5 rupees more than 3 times the amount I have. But my simultaneous simple. Taking the amount I have as x and build up a simple equation. Simultaneously. Amount I have. Part A. I have. Amount I have. I have x rupees. Right? Build up simple equation. Simple.
By solving it, find the amount of money, right? I with me there, right? Now, how to do it? Okay, let's see. My brother has 5 rupees more than 3 times the amount I have. If I have X rupees, what my brother has? What my brother got, right? Has got. Tell me, is it 5 rupees more than I have, or 5 rupees more than 3 times I have? But it's more than 3 times I have. 3x plus 5. Very good. 3x plus 5. 3x plus 5 should have, right? For my brother. Okay. Sister has 10 rupees less than the amount I have. My sister, 10 rupees less than the amount I have. 10 rupees less than the amount I have. Yes, x minus 10. Right? Simultaneous is x and y ගන්න යා. x and y ගන්න බෑ simple කිය. එහෙම ගන්න බෑ. හරි? Okay. තවද කියන්නේ. The sum of 1/4 of brother has 1/4 of brother, right? Now my 1/4 of bro has and 1/3 of sis has is equal to amount I have. 1/3 of sis, sister, right? Then අපි trend එකට කතා කරමුකෝ. Equal to amount I have. Amount I have is. නේද? බ්‍රෝගේ 1/4 උයි සිත්ගේ 1/3 උයි මගේ තියෙන මුදලට equal to. 1/4 of brother has and 1/3 of sis has is equal to amount I have. Now we can generate an equation. 1/4 of 3x plus 5. Right, 1/3 of sister has. Sister x minus 10. This is the money I have. Now this is the simple equation. By solving it, find amount of money with me. Right? Then we have to solve it and find x. The money with me is x. Right? Will you find it? පුළුවන්. try කරන්න. මේක ලියන්න. අද මේක හදුවෙලා ලියන්න ඉන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්න. මන් දන්නවනේ අපේ කැරක්ටර්ස්. right හද. මේකට xy දාපු කියන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඒ simultaneous. හරි. x and y යන්න simultaneous build up කරන්න කියන්නේ તો මොන xy පිස්සු කතා කරන්නේ. simple කියන්නේ simple. x equal to 25 very good. නියම. ඉතින් ලියන්න මෙදී. දැන් උඩත් simultaneous එකක් build up කරන්න දීලා යටත් simultaneous එකක් අහන්න පිස්සුවේ නේද? අම්බුලිප දැන් excited තමයි. මම දායකව කිව්වේ. අර ඒ වගේ errors එනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි කියන්නේ ගාන බලන්න අන්තිම කැලේ කියවන්න කියලා මම කියනවා. දැන් මේකත් මම අන්තිම කැලේ කිව්වොත් එතකොට මේක දිනවා simple equation. කොට මම කෙලින්ම moderate වෙලා ඉවරයි එක අකුරකින් යනවා කියන්නේ. Right. Okay, shall we solve this? Make a solve කරන්නේ කොහොමද ළමයි? ළමයි, then what is the method? In this equation, 4 and 3 are denominators. What is the common denominator of 4 and 3? 12. Therefore, should we get the 12 as LCM or should we multiply everything by 12? I think everything is multiplied by 12. That will be good, ne? 12 can multiply කරමු. එතකොට අපි ලේසියෙන් මේ denominators cancel වෙලා යනවා. නැත්නම් 12 LCM අරගෙන තව පිස්සු කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම 12 නේ මේක denominator එක 12 ගෙන් කෙටි කරලා මුළු මෙයාව අනිත් පැත්තට ඉන්නයි 12 ගෙන් multiply කරලා යනවා. right ගන්න 12 into right plus 12 into right and 12 into. Agalia 3x plus 5 1/4 1/3 x minus 10 and x. Now I 4 times 1. Now I 4 times 3. 3 times 1, 3 times 4.
Then you are remaining 3 into 3x plus 5. Now the next term remaining 4 times x minus 10. Right hand side 12x. And let's remove the brackets. Remove the brackets. Okay, it's 9x plus 50. 4x minus 40. And 12x. 12x. You know, 9x, 4x, 13x. Like terms there. And 15 minus 40 minus 25 equal 12x. And 13x minus 12x equal 25. So what is it? You know, x equal 25. X equal 25. Right? X equal 25. X equal 25 means I have 25 rupees. Mangati rupiah 25. Brother gawa තියෙනවා කීයද? Brother gawa තියෙනවා 25 තුනයි 75. රුපියල් 80ක් brother gawa තියෙනවා. Sister gawa රුපියල් 15ක් තියෙනවා. නේද? එතකොට 80ෙන් 4න් එකක් කියන්නේ 20යි. ඊට පස්සේ sister ගේ 15ෙන් 3න් එකක් කියන්නේ 5යි. 20යි 5යි 25 වැඩි එකයි. හරි ඔන්න එකක් solve කරගන්න. Right, answer we are equal. Right? Okay, next part. Enough time there? Right, we are going to solve the pair of simultaneous equation. There is 2x over 3 plus y equals 7. Right. Now, this is bit out of order because of fraction there. We don't like fractions there. Fraction will literally can be there and this. So, what are we make a denominator 3 there. So, we can multiply it. This is what we are comfortable with. That's why we have to vary. Right now, we normal we come there. ඔයාලගේ mathematical abilities හොදාගෙන මම කියන දේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන විදිහට කරගන්න. තේරෙනවද? මම උලන්නේ. හරි. right. ළමයි ඕන මෙතන එක යනවා. හැමෝටම පුළුවන්. right. මම මේක 3 වලින් nominator එක stick කරනවා. අපි කරන්නේ 2 ගෙන් 2 ගෙන් multiply කරනවා. then this is 2 ගෙන් නෙවෙයි sorry මම වැරදුවා. 2 ගෙන් නෙවෙයි කාගෙන්ද? Again, 3 again. Hey, 3 again. 3 again multiply करो 3 का मान है 2 के multiply करो तेरा मैं फिर नहीं है guys right कर देना 2x plus 3y 21 this is the equation number 1 and the next equation 5x minus 2y equal 10 equation number 2 another simultaneous equation හදනකොට අපි හැමගේ ඉස්සම බලන්නේ removable terms තියනවාද කියලා. ළමයි do we have removable terms 2y and 3y? Yes, we can remove, but exchanging 3 and 2 as a result. Common 6y is obtainable. You know that? But if you choose 2 and 5, you have to make 10x each. I think more than making 10x, I think 6y is good, right? Then we will make 6y exchanging
1 and 2. Then we exchange multiplication, okay? Exchanging. 1 into 2 and 2 is multiplied by number 3, natural number 3. Then you can bring 2 new equations. Right. Whole equation number 1 is multiplied by 2. 2 into 2, 4x. 2 into 3, 6y. Right? 2 into 21, 42. Right? This is the new equation number 3. And the second equation we choose, we have to multiply by 3. 3 into 5, 15x. 3 into 2, 6y. 3 into 10, 30. And this is the new equation generated number 4. Right? Okay, now we have to see a removable term. The removable term, when you see, you can cancel on the spot. Plus 6y minus 6y. But after cancelling, you may see, because you know plus and minus. When you have opposite signs for the removable term, you have to make an addition. Then you better write down 3 is added to 4. 3 is added to 4. The remaining terms are 4x, 15x. From right hand side, 42 and 30. Right, this is 19x. And there is what? 72. Very unfortunate. Isn't it divisible? No, within අපි බලෙන් බෙදලා දැන් හදා ගන්න බැරිද? අපි මේකේ 2x නැතුව 18x ගන්නකොට 3x තියපරන්නේ. 3x එකේ නෑ එතන අවුලක් තියෙනවා. ඉක්වේෂන් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. බෙදෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. right. ඔය එක පොඩි අවුලක්. දුක තමයි. right. සාමාන්‍ය මේක මම බෙදෙන්නේ නේද කියලා. මොකයි මේ කරලා තියෙන්නේ? මොකක් හරි නම් එකක් හරි වෙලා ඇති කොහේ. ඔයාලටත් මෙහෙම දාන්න. මෙහෙම ආවේ නේද? right. දැන් මම මෙහෙම එකක් කියන්නම්. හරි තැනි හැටි නෑනේ. හරිද මෙහෙමනේ. දැන් ළමයි මේ ඔයාලා දන්නවා මේ උත්තරේ දැන් මේකේ කැපිටල් අස්සන්ට හැන්සම් ආන්සර් එකක් ආවේ නැති වුණාට හරිද? හරි ප්‍රෙසන්ට් ආන්සර් එකක් එන්නේ නැති වුණාට මේ ඉන්නේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක. ඉතින් මේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් කියනවා එන්න ඕනේ මැත්ස් වල. සිංහල වල, හිස්ටරි වල, සයන්ස් වල උගන්වන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිත හදාගෙන මැත් කියන නාමයෙන් මේක ඉගෙන ගමු නැතු වෙන පන්තිල මේ උගන්වන්නේ. හරි ඉහළ ළමයිනේ. දැන් කියන 19 times කීයක් තියෙනවද 72 වලට? 3ක් තියෙනවා. 19 times 3ක් කියන්නේ 57. 57 ඉඳන් 72ට කීයක් ඉදද? 57 ඉඳන් 12 remain. Is 57 62 to 5 sorry 50 නේ. එතකොට 50 57 නේද? 62 ට අපි දන්නවා 5 72 ට 10 එනවා 50. ඒක 15 out of 90. අන්න ලස්සන උත්තරයක් කියලා තට්ටු දෙක බලන්න. 3 තුනයි ගානක්. එහෙම හිතන්න. right? අන්න එහෙම හිත හදාගෙන යන්න. මොකද මැත්ස් පේපර් එකනේ. මැත්ස් කියන්නේ මේව මැත්ස් වල එන්න ඕන. හරිද? අපි උත්තරය ආවේ නැහැ. නේද? මේක අතහැරලා යන්න බෑ. නැත්තම් ඉතින් මේක බෑ කියලා කිව්වොත් එහෙම අය මේ වගේ ගණන් හදන්න වෙන පන්තියක් නෑ. වෙන සබ්ජෙක්ට් එකකුත් නෑ. හරි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ ඉන්නේ මේක විතරයි. ඒ නිසා මේක මේ වැරදීමකින් තමයි කැපිලා ඉන්නේ නැත්තේ. නමුත් improper fraction කියන එක අපි කියනවා. right? හදාගන්න. ඔන්න x වල වැල්යු. right. Also we have to find y නේද? මොකද y හොයන්නේ. දැන් y හොයන්නේ ළමයි අපි ගන්නවා මේකේ බොහොම සරල මේක 72 19 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 19 නම් මෙලෝ යකෙක් එක කැපෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? අයි කමන්නේ. අපි ළමයි y හොයන්න කෙලින්ම දාමු මෙතන තියෙන මෙන්න මේ පර්පල් කලර් ඉක්වේෂන් එක. නේද? පර්පල් කලර් එකට දාමු. in 1 කියලා ගන්න 1 එක ආවේ එකෙන් තමයි. හරිද? in 1. 1 කියන්නේ ඒක තමයි ඉතින් ලියන්න. in 1 නේද? in 1 කියලා ගන්න. 2x over 3 plus y equal 7. Right, දැන් ළමයි දැන් in 1 නේ. දැන් මේක පටන් ගන්න.
2 over 3 into x. What is x? Now, as the x, don't write the mixed number. The relevant improper fraction is the rest. 72 over 90 plus y equals 7. Right? That is the Budu Amosol Kiki network. May multiply 2 times 72, 144. Mathematics. 3 times 90. 3 times 9. 27 2 they made. 3 times 1, 3 and 2, 5, 57. Mathematics. දැන් උත්තරේ ගැන හිතන්න එපා. උත්තර සෙන්සිටිව් නැහැ. ඒකට ඔයාලා කැමතිද? මම කැමතිද නැහැ. නමුත් ඒක අපිට මේ ලෝක අපි කැමති හම්බ වෙනවා. අපි යන්තම් ඉනා වෙලා අපි කැමති කියන්නේ ෂේප් එකේ කොලොක් තියන් ඉන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. දැන් y කියන්නේ 7 144 over 57. Right. දැන් මේක සබ්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? සබ්ට්‍රැක්ට් කරද්දී ගන්නවා LCA. Right, 57 LCA. 57 got the 57 7 multiply with. But back to the 57 7 multiply again. 7 times 7 49 40. 7 times 5 25 39. 399. තව එකයි හරිය වෙන්නේ නේද පුදුමයි. 144. Then what's your answer, Lamai? Y equal 4 from 9, 5, 4 from 9, 5, 1 from 3, 2. 255 or 57. දැන් ඔක මික්ස් කරන්න කම්මැලි නම් නැති ඇති අහමු තියලා ඉන්නකෝ. ඔක ඉතින් උත්තරේ ප්‍රයෝජනයක් පළක් ඇති එකක් එන්නේ නැහැ. අහමු තියලා කවන්න. ඒක ඇත්තටම ගානේ පොඩි අවුලක් ගිහිලා තියෙන්නේ. මොන හරි දක්වා ගිහින්. නැත්නම් මම ওই ගාන සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ කක්කන් වගේ උත්තරේ ඉලක්කම් අවුල් ගිහිල්ලා. හරි. Okay, that's we'll move to the next problem. Question number 4. Right? Can you see it? Can you see? Okay. Lamai, what is that? It's 1 over question 1. 1 over x minus 2 plus 2 over x minus 3 equal to 1. As the type of x plus b plus c, express the equation as the type of x plus b plus c equals 0. Like whatever the right quadratic equation. Here, now the quadratic equation is done. Right? We got a quadratic equation. We have to simplify with the LCM. The left hand side, we have LCM, the product of the two factors. The product of the two factors is a simple LCM. And still, right hand side you can have. But according to the common denominator, we have to compare with the previous denominators. Previously, we had x minus 2, but now we have more than x minus 2, x minus 2 and x minus 3. Then getting cancelled x minus 2, there is extra x minus 3. By the extra x minus 3, you have to multiply the number in the numerator, whatever. Then 1 into x minus 3 plus is there. And x minus 3 getting cancelled. And x minus 2, you have to multiply by 2. It's 2 into x minus 2. Right. Now this is trying to have cross multiplication. Cross multiplication, right? Until you simplify this, 1 into x, x, 1 into minus 3, 2 into x, 2x, and 2 times minus 2, minus 4. I don't go write down the same denominator. I am now going to multiply by the cross multiplication. 1 into the product of the two factors. Here, 1 is negligible. But the left hand side, then 2x and x are the right terms. 2x, x, 3x.
minus 3 minus 4 minus 7. And 1 is negligible. You have to multiply x minus 2, x minus 3. When you multiply x by x, it's x squared. 1 is negligible. X into minus 3 minus 3x. Minus 2 into x minus 2x. Minus 2 into minus 3. It's plus 6. Right? Simplify like this. Minus x minus 3 කියලා තියෙන්නේ. Minus x minus 3 වෙන්න බෑ. X minus 3 equal කරන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි උත්තර එකක් එනවා. මේක තමයි equation එක. බලන්න. Alright. ළමයි මේක simplify කරන්න මෙතන x square ඉන්නවා. Minus 5x. මේකේ combination එක plus 6. මේක quadratic equation එක ගන්න දෙන්නේ. Called the hero of quadratic equation because hero plus 3x minus 3x minus 7 plus 7. Okay. Now whether it is 0 equal x square minus 8x because minus 5x minus 3x minus 8x and plus 6 plus 7 plus 13. This is the ax square plus bx plus c equals 0. Right? But මේ equation එක ආවද කියන එක වයින් ඕනේ. Very good. Right. දැන් අපි ඊළඟට බලන්න by solving the above quadratic equation using any method, find the value of x to the second decimal place. Right. Take root 3 equal 1.732. Now, which method is suitable for simplifying? Solving this. Because of even number is the midterm. Midterm has an even number. Due to that midterm has got even number. Complete square, right? Choosing complete square, it's easy to come to answer, right? Then part 2, using complete square, you can do it. Minus 8x plus 13 equals 0. Right, to solve it, everybody has to get the constant term, whatever, we have to write it in the other side. And the CST, I think we are discussing CST as the second time of the day. Right? And CST, we know 8 divided by 2. And vice versa, square it. You know, 8 divided by 2, 4, square of 4, 60. And for both sides this time, because not like graph equation, there are two sides. Therefore, in both sides, we can add 16. But if we use this 16 in a single side, like how we did in graph, then plus 16 and minus 16 vice versa. එකම side එකේ 16 දානවා නම් graph එකේ දැම්මේ plus 16 minus 16. හැබැයි දෙපැත්ත දාද්දී මේ පැත්ත plus 16 දාලා පැත්ත minus 16 දාන්න යනවා fail වෙනවා. හරි මේ පැත්ත plus 16 දාමු තරකට 16. එකම පැත්තේ දැම්මොත් එන්නේ එකම පැත්තේ දැම්මොත් plus 16 නම් අනිත් ඒ පැත්තේමනේ minus 16 දාන්න. දෙපැත්ත දැම්මොත් තමයි plus 16 plus 16 දෙපැත්ත දාන්න. graph එකේ දාපුවා බලන්න. ඒක දැම්මේ plus 4 minus 4. ඒකට reason එක තමයි එකම පැත්තේ කරපු නිසා. මේක දෙපැත්තේ බලන්න. Right, we're going to completing square. X minus 4 square. Minus 13 plus 16. What is the answer? Plus 3. Right? And x minus 4 equal square root 3 plus or minus. That is where you have to apply the root 3 given. X minus 4 equal plus or minus 1.732. Then x equal, you're going to get this minus put on the side plus 4 plus or minus 1.732. You may write the negative ones, you may write the positive ones and write down it. X equal 4 minus 1.732. X equal 4 plus 1.732. Right? Right?
ඒක 4 ගෙන් අඩු කරන්න 4 ගෙන් 1.732 මෙහෙම අඩු කරන්න නැත්නම් එකපාර අඩු කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. කීයද? 5.73 ගන්නද? දැන් මේක අපි සබ්ට්‍රැක්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා 8 මේක 6 right මෙතන 2 මෙතන 3 ඒතකොට 3.27 තමයි එන්නේ. කවුන්ට් ඔෆ් කරන්න මේ decimal place දෙක ගන්න. ඒතකොට 3.27 round off කරගන්න 2.27 right sir 2.27 නෙමෙයිද? yes 2.2 මෙතන බරෝ කරන්නේ බරෝ කරා ඒ නිසා 2.8 very good මෙතනදී මොකද එන්නේ 5.73 හරි තවත් ලකුණු 10ක් දැන් ලකුණු මේ දක්වා ලබා ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40ක් දැන් හරිද Hi, Lamai. Okay. Shall we go to the next problem? Right. We will do question number 5. I will use it. නැත්නම් මම මේක ලියන්න ඉඩ තියෙනවනේ. Two decimal places කියලා තියෙනවනම් two decimal place ලියන්න වෙනවනේ. කියලා තිබ්බනේ ඒක මම වගේ තිබ්බා වගේ දැක්කා. කියලා නැත්නම් normal ලියන්න. එහෙම අවුලක් නැහැ round off කරන්න කියලා. decimal place එක standard. කියලා නලත් කරත් ඒවා right. අරද කට්ටිය ඉන්නවද go camera on කරන්න. Ko ඉක්මනට කවුද දන්නේ කට්ටිය නිදිමතේ යපෙනවද කියලා right කොබන් ඉනාවෙන්න උඩ පනින්න එක සැරයක් right ඉන්නවද කට්ටිය ඒකද jump down ඒක තමයි හරියන්නේ right කො ඉමාෂා පේන්නත් නැද එක්ක වෙලක් දවසට කැමරා ඔෆ් කරගෙන නේද බිට්කොයින් earn කරනවද දන්නේ නැහැ ටීනා සඳසි Dolita, Navik, go. උඩ පයින්න බලන්න. මගේ පන්ති නම් නිින්ද යන්නේ නෑ. ඒත් කියන්න බෑනේ. දැන් මෙහෙමනේ. මගේ පන්ති දාව නිින්ද යන අඩුයි. ඒ උඩට වෙන්නේ. කියන්න බෑනේ. හොඳට කාලා ආවොත් එහෙම. ඒක ඉතින් මම නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ මිස්ටර් බීනි කියනකොට නිින්ද යනවා. හොඳට කාලා ආවා. එහෙම සින්න තියෙනවානේ. හරිද? ඉතින් මේ වෙලාවේ එහෙම එකක් තියෙන නිසා ඒක මම බලන්න හරි චෙක් කරලා බලන්න හරි ඕකේ එහෙනම් බලමු ඊළඟ එක right ළමයි මේක මේ කුඩා කළා මොකද මම නැත්තම් ගහන්න ඉඩමදී ඒක සීන් එකක් තියෙනවා හරි මම පස්සේ බලන්න මම මේක පස්සේ කුඩා ගන්නවා right දැන් මොකක්ද මේ තියෙන්නේ the information collected about 60 employers who got employed during a certain day in a company is given below number of minutes they got laid number of employees 0 to 4 means 5 employees 4 to 8 means 6 employees ඔන්නම ටේබල් එක රීඩ් කරන්න ඔයාලගේ මම නැවත employees කියවනවා මේ ඔයාලගේ ඕනින්ද තමයි මේ කටේ මොකක් හරි මොකක්ද නැහැ මේක මීනින් එක එන්නේ එතකොට තමයි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නය කරද්දි කරන්න පට්ට ඇඩ්‍රස් එකක් මේ දුන්නේ හරිද මේ ටේබල් එකක් කියවුවම ෆීලිං එනවා හොඳයි ඒක මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර වරදින්නේ ඒකයි අද අපේ අය කම්මැලිකමට වැලුස් ටික බලනවා විතර රිස ගන්නවා විතර වෙනක් තියෙනවා මේක නිවන කෙරෙද්දී නැහැ මේක අරන් උත්තර දෙන්න හදනවා ඒක සමානට හිර වෙනවම තමයි නමුත් අරක කියවද්දී හිර වෙන්න ප්‍රවණතාවය දාන්න වෙනවා right මොකද මේ කෝලේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ඊටත් වඩා තව ත්‍රිව වෙනවා දැන් මම හතරන ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉදිරි කාලේදී තව තවත් එන්න ත්‍රිව කරනවා දැන් මම නෙවෙයි මම මේ තාම ජනවාරි වෙනකන් ඉන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් ඒකට ආදර්ශවත් හොඳයි යනවා මම දැන් පේපර් එක මම හදාගත්තා මම කිව්වේ හරිද හැබැයි දැන් ඉස්සරහට
තව හොඳ papers එන්න ගන්න. ඒකට හොඳට කරන්න වෙනවා. right බලන්න. දැන් මෙතනදී yes එහෙම කියවන්න 8 to 12 means අරන් තියෙනවා 8 employees. 12 to 16 late වෙලා තියෙනවා 10 employees. අන්න එහෙමයි. සිංහලෙන් හරි කියවන්න. අන්න අන්තිම එකක් කියවන්න 20 to 32 අම්මෝ පැය භාගයකට ඉඳලා තියෙනවා කොච්චරද? 4 employees එමෙම ඉන්නවා right. නහරි. 04 means greater than or equal to 0 and less than 4. 4ට අඩු ගන්න. 4 equal වෙන එක නෙමෙයි. පටන් ගන්න වැලියු එක තමයි අදාළ ක්ලාස් එකට equal වෙන්නේ. අන 4 මේකට equal 8යි නෑ. 8 මේකට equal 12යි නෑ. එහෙම කතාවක් තමයි කියන්නේ. ඒක නැච්චර අවුලක් වෙන්නේ නැtei. Right. What is the maximum time that an employer may have got late? Right. Maximum time එක mark වෙයිද එක employee කෙනෙක් late වෙන. මේක දැන් අර විදිහට කියවනම් feeling එක එනවා. Right. Maximum time එක 31 තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඇයි 32 මේකට අයිති? අයිති නෑ. ඇයි 0 indicates මොකද්ද? Greater than or equal to 0 පළවෙනි එක අයිති but less than 4. 4ට අඩුයි. 4 නෙමෙයි. හරිද? එතකොට 4 අයිති ඊළඟ එක. ඒ නිසා මේක 32 අයිති නෑ. 32 දැම්මොත් ඊළඟ එකට අයිති. ඊළඟ එකක් නෑ. එහෙනම් මේක the maximum time එක වෙන්නේ 32 නෙමෙයි කීයද? 31 වෙනව නේද? 31 එහෙනම් වැඩිම late වෙන්න පුළුවන් වෙලාව තියෙන්නේ 31 minutes කියලා ලියන්න. 31 minutes. right? ඊළඟ එක. මේකේ තියෙන්නේ continuous data පැහැදිලිව. මොකද හේතුව මේ number of employees කියන්නේ countdown කරන ගන්නේ employees මෙච්චරයි employees මෙච්චරයි. එතකොට මෙතන මේ time එක ගත්තත් ඒක continuous නෙමෙයි discrete විදිහට දීලා තියෙන්නේ නේද? continuous sorry discrete. time එක discrete කරලා දීලා තියෙන්නේ. time discrete වෙන්නේ නැහැ. හරි continuous තමයි time නම්. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මේක. ගණන් හදන්න ගියාම lazy කරන discrete කරලා දීලා තියෙන්නේ. group කරලා. ඒක. හරි. හොඳයි. දැන් මොකක්ද තියෙන්නේ? Using a suitable assumed mean or using another method, find the mean time in minutes that an employer gets late. Employer කෙනෙක්ගේ late වෙන mean time එක, average time එක හොයන්න තියෙනවා. හැබැයි using a suitable assumed mean කියලා කියනවා. or using another method කියලා කියනවා. අනිත් ක්‍රමයකට පුළුවන්. assumed mean නැතුව. assumed mean වලින් හම් right? okay. දැන් එහෙනම් පටන් ගන්න දී. right 10ක table එක මේ පැත්තෙන් right තමයි 0 to 4 මම මේක දැන් ගන්න 0 to 4 4 to 8 8 to 12 12 to 16 16 to 20 20 to 24 දැන් මම අද දුන්න මේ පේපර් එක මේ වගේ papers තව දෙකක් පිට එනවා මගේ පේපර් ක්ලාස් එකෙන් අල්ල ගන්න ලේසි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඔකයි යා දෙකක් පිට තව එනවා maths 2 අද පේපර් එක වැරදුනම මේකේ වැරදි ටික ලීඩින් maths පොතට දාන්න right ඊට පස්සේ ඊළඟ පේපර් එක ට්‍රයි කරනවා ඊළඟ පේපර් ට්‍රයි කරලා ආන්සර්ස් ටික චෙක් කරගෙන ආයෙ ඩිස්කෂන් ගන්න තුන්වෙනි එකට එනකොට අවන්න දැනෙනවා ලීඩින් maths පොත ලියන එකේ වාසිය තුන්වෙනි පේපර් එකේ උඩට දැනේ කියන්නේ මේක හොඳයි මේ කියන කාරණා සාය ආය මැස් 1 එකේ ඒවා තුනක් එක දිගට දානවා. ඒක මම තුන තුන තමයි යන්න මම කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ. ඒකට මැස් 1 එක දෙක දෙක යන්න ඉඳ තියෙනවා ඉස්සරහට. මොකද මැස් 2 එකට වැඩි පාට ටිකක් දෙන්න මම try කරනවා. මැස් 1 එක ගොඩක් අර lazy නේ. මැස් 1 එක ටිකක් කල් යද්දි තුන තුන දෙන්න බෑ. දෙක දෙකට ගිහිල්ලා මැස් 2 එක නම් කොහෙට තුන තුන වගේ දෙයි. හරිද? මොකද මැස් 2 එකේ ළමයින්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඉස්සරහට එන්නේ වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා. right? okay. අපි එනවා මේක හදන්න. මාර්ක් ස්කීම් එකේ ඉන්න ඩිස්කෂන් එක අපිට ඔක්කොම කරගන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා සමහරවිට. අද මම ඩිස්කෂන් එක ඉස්සරහ පැත්තේ පටන් ගත්තා නම් ඊළඟ පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එක පිටිපස්ස පැත්තේ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ පාර්ට් B එකේ. නැත්නම් බෑනේ මේක කවර් අප් කරන්නත් නෙමෙයි. ඒව දැන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. අද පුළුවන් තරම් කරමු මේක. හරි ටකල් එකේ මින් ගහන්න. ගන්න මින් වැලියු mid value x ගන්න mid value x 0 and 4 2
12 divided by 2 6. 20 divided by 2 10. Then we can skip again. 2 became 6, 6 became 10. Here on type करें 14, 18, 22, 26, 30. As I know, frequency employees together 5, 6, 8, 5, 6, 8, 10, 12, 8, 7, 4. Okay. Now we have FX solve to assume meaning we have to right? Okay, now then what is assume mean there? If we want to deviate it, deviation assume meaning the class having the mode. What is the mode of the class? Which class has the highest frequency? 16, 20, and 12 is the highest frequency. According to that, this is the assumed meaning. The A is the 18. Then you know, second one, to find the answer, x bar. X bar is the known as the mean. Mean again, sigma f d by sigma f. Because of d, we have to add a. When the sigma fx, the f d. And a got done, right? So a can 18 here, only right? And now I debate karan. Right? Debate karan. Yes, how to debate it? Kya yes, you have to subtract 18 from the 18 itself, 0. 18 from the 40, minus 4. 18 from the 10, minus 8. 18 from the 6, then minus 12. Then make a minus 4, 8, 12, 16. One of the 2 against 18. Then 22 against 18. 18 was always 22 against 18 plus 4. Plus 8 plus 12. 30 against 18. And now we have to come to FD column. Here we have to class FD column. 5 and 16, 80 minus 80. 12 and 6, 72 minus 72. 64 minus 64. 40 minus 4. Get positive values also. 8 times 4, 32 plus 32. 56 plus 56. 48 plus 48. Right? Got the summing up? The total negatives. Total negative values what are they? Whether you got that 81, 20. Whether you got that 1 21, 84, 186, 186 and 256 minus. And this summation 14, 32, 80, 80 and 136 but what is right, then make some value for a majority in the negative star. The negative star in 136 over 256 and but see that this is this side. This is a side, negative is this right? Make one employees are getting a gun originally employees are getting lazy countdown. Originally, countdown Kolotan, whether anyone 12 and 8, 20, 30, 30, America 41, 49, 49, 50, 60. How is that? Countdown. Okay, and then I made a apply. Then sigma FD is the minus 120, sigma F is this 60. And A is 80. A is 80. We get that right? 0, 0 cancel. Minus 2 plus 18. The mean time gets late 16 minutes. With the averagely employee connect late payroll. Okay, mean right? In bus answer right? We got the employees had a game.
එක දවසක late එක. නේද? එහෙම කියන්නේ 60 employees who get late during a certain day. එක දවසක late එක compare කරද්දී එක දවසකට මිනිත්තු 16ක් late වෙනවා. දවසෙන් එක්කෙනෙක් 60ක් වැඩ කරනකොට. right දැන් මොකක්ද ඊළඟ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? අපි ඒකට යමු. third one. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? If there are 20 working days in a month and there are 186 employees working in the company, how many hours did the company lose during the month? කොච්චර loss එකක්ද කියලා අහන්නේ. අර දින 20කදී දැන් එක දිනකදී එක්කෙනෙක්ගේ 16ක් late වෙන්නේ. 180ක් ඒ වගේ average එකෙන් ගන්න වෙනවා. හැබැයි දින එක දින 20කදී මේක late වෙනවා. right එහෙනම් total time එක කොහොමද ගන්නේ? ගන්න minutes වලින් ගන්න minutes වලින් right minutes in total right one is getting late 16 minutes. This 16 minutes working in එකෙනෙක් දවස් 20 වෙනකොට 20යි ඒ වගේ මිනිස්සු ගියාද 186යි නැත්නම් 186 දෙලින් වැඩි කරලා 30 වැඩි කරලා ඒවට දවස් 20යි right මම මේක උත්තරේ දෙන්නේ කියලා හැබැයි මේකත් මොනවා කරන්නවද අවස් කරන්න ඕන අවස් කරන්නේ මේක තව දුරටත් මොකද කරන්නේ මේ උත්තරේ හදුවා නැතුව හරි කමන්නේ 60 ගෙන් ඩිවයිඩ් කරන්න වෙනවා නැත්නම් මේ මිනිස් නෙන්නේ right එහෙනම් මේක අවස් කරන්න in hours කියලා ලියන්න in hours වලින් ගන්න ඕනේ in hours ගන්න 16 into 20 into 186 60 ගෙන් ඩිවයිඩ් කරන hours වලින් කියන්නේ අපිට මේක ලේසි වෙනවා කියන්නේ ඒකයි 0 cancel I think 6 times 1 6 times 3 and 2 ඔක ලේසි multiply කරන්න මේක multiply කරන්න ලේසි because 32 times 32 32 square දාන්න කෙනා ගොඩේ ගොඩ 32 square කෙටියෙන් දාන්න කෙනා ගොඩේ ගොඩ right මම කෙටිකම කියලා දෙනවා 2 square 4 3 times 2 6 12 1 remaining 10 right එදා 24 loss වෙනවා ලේසි නෑ 32 30 multiply කරලා ගන්න පේනවා නේද ඒක කියන්නේ late 25 කියලා කම්පැනිට ඇත් හරි right දැන් මොකද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලියාගත්තද මම මේක වැඩිද මොකද තව ප්‍රශ්නකට යන්නේ බලන්න ඒකයි මම මේ play කරන්නේ right next one again if the company pays 40 rupees per hours for an employer so that the amount losses by those employees doesn't exceed 240,000 right දැන් මේක ලූස් වෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මොකද රීසන් එක බැංක 240 ගානේ කොහොමද එන උපන්න ගිරු මේක ලැබිලා නැහැ හරි ඒ නිසා බලන්න මේක ලූස් වෙන ප්‍රමාණය අපි දන්නවා මෙතනදී මෙන්න මේ loss එක හොයන්න 200 මේක හතරනේ 240 into 1024 hours multiply කරගන්න මේ විදිහට right ළමයි 1024 you have to multiply by 24 ගෙන් multiply එතකොට 1024 multiply by 24 multiply කරන්නේ කෙටිකම දිනනවා මම කියා දෙලා දෙන්නේ ඔකට ඕනනම් කොහොම යන්න ඕනේ ඒ කෙටිකම දන්නේ නැත්නම් විතරක් අවුලක් නැහැනේ කොහොම multiply කරන්නේ ප්‍රශ්නේ නැහැ 4 times 4 16 1 නෙමෙයි 8 and 1 9 0 and 4 and 2 times 4 8 2 times 2 4 0 and 2 get කරන්න 6 70 5 4 and 0 right 200 kidene 45,760 doesn't exceed exit වෙනවා බෑ නේද මෙතන රුපියල් වලින් එන්නේ 2,40,000 වැඩි this exceeds කියලා ඒ ප්‍රශ්න කරනවා exceeds 240,000 doesn't exceed නෙමෙයි doesn't exceed so that කියනවා මම දැන් කියවලු
doesn't exceed කියලා දෙන්නේ. does not exceed නෙමෙයි exceeds. ඒක does not අයින් කරනවා. exceeds එනවා. හරිනේ ඔයාලට මෙහෙම දාන්න. බලන්න මේ multiplication 1024 ආවනේ. okay මේක දාන්නේ. ගන්න. sir ඔව්. मैं ओके ओके 186 වලින් වැඩි කරේ අර එම්ප්ලොයිස් ගන්න දීලා තිබෙන නිසාද එහෙම තේරුණේ? मैं තුන්වෙනි එකේදී 186 වලින් වැඩි කරලා තියෙන්නේ එම්ප්ලොයිස් ගන්න දීලා තියෙන නිසාද ඔව් එම්ප්ලොයිස් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය එක එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට දවසේ මිනිත්තු 16ක් ලේට් වෙන්නේ. ඒතකොට මිනිත්තු 16ක් එක එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ලේට් වෙනකොට ඔය වගේ එම්ප්ලොයිස්ලා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. හැම එම්ප්ලොයිම මිනිත්තු 16 ගන්න ලේට් වෙන්නේ නැහැ ඔය කම්පැනි එකේ. මිනිත්තු 30 ගන්න ලේට් වෙන අය තියෙනවා. මිනිත්තු 2 3 ලේට් වෙන අය තියෙනවා. නේද? ඒතකොට දැන් මෙතනදී දැන් මිනිත්තු මේ 16 ගන්න අපි ඇවරේජ් එකක් ගන්න ඉපෙත් නැහැ. එහෙම තමයි කරන්නේ. ඇවරේජ් දාලා වශයෙන් ඕනම කෙනෙක් 16 කියලා විතරයි. 32 කට අමතක කරලා මිනිත්තු 4 5 ලේට් වුණොත් අයින් කරලා අමතක කරලා දාලා වශයෙන් හැම එකෙම 16 ලේට් වෙනවා කියලා කැල්කියුලේෂන් එකක් ගන්න. 16 ගන්න දැන් මෙහෙම කම්පැනි එක 1.6ක් ඉද්දි තියෙන. දවසකට 16 1.6ක් නැති වෙනවා. 15 දාගත්තේ. හරි බලමු. එතකොට මෙතනදී 16 1.6ක් මල්ටිප්ලයි කරා. මල්ටිප්ලයි කරාම ඒක ආයෙ නැවත දවස් ගාණක් දවස් 20ක් වැඩ කරනකොට කොච්චර ලීටර් කියලා 20 ක් මල්ටිප්ලයි කරලා පැය ගාණ ගන්න 60 ඩිවයිඩ් කරනවා. ඒතකොට මේ උත්තරේ තමයි ආවේ මේකදී. අර 15 ආව කියලා කිව්ව කාරණා 15 මීන් ආවද කාරණා මේ නැතර. මම කරලා ලසන්නේ බලන්න. මේක මේ ඩසන්ට් එක්සිඩ් කතාවක් ඉඳින්ද මම අහන්නේ. ඔව්. සර් දැන් ප්‍රශ්න පටන් ගද්දි දීලා තියෙන්නේ 60 එම්ප්ලොයිස් කියලානේ. ඒතර කොහොමද ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ ඒ කියන්නේ 186ටම අදාළ නැහැ කියලා කියන්නේ? ඔව් මේවයි. එතනදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මීන් කියන concept එක ගන්න මොකක් හරි sample එකකින්. right? information collect කරන්නේ 60කින්. ඒකට ඕක හැවතිස්සම මේ information apply කරන්නේ 60ම ගන්නෙ නේ. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. කොරෝනා වලට injection test කළේ වෙන පොඩක් රටක එක සෙට් එකකට. විදලා සෙට් එකකට. තේරුණාද කියලාද? එතකොට මේ 60ටම ඔය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඔය sample එක තමයි 60 තමයි ටෙස්ට් එක කරන්නේ. ටෙස්ට් එක තමයි දවසේ 16 ලේට් එක. 16කට 15ක් හරි. 15ක් ආව කියලා දැන් ගන්න කිව්වා. සමහර 14ක් ආවා. සිග්මා fx by s එකෙන් 14 දාන්න. බලන්න මේක මේ මෙතන 18 අඩු කරලා එකතු කරලා නේද? මේ සම් එක හරිද කියලා කියන්නේ මම පට්ටක් ගාලා හැදුවානේ. මෙතන 120 හරිය නේද? 16 ආවනේ. ඒක තමයි 16 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විතර අවුලක් තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ doesn't exceed නෙවෙයි. ඒක හේතුව. ඒක මොකක් හරි නේද? මොකක් හරි හේතුව. එක්කම ඉතින් 240 නෙවෙයි 200 මොන හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා ඒක විදිහට. හා? ඒකේ අතෙන්ට එනවා 992 නේ. කොහෙද? එතන 32 නේ 30. මෙතන අර 30 කියන එක. ඒක තමයි නෝ වෙලා තියෙන්නේ. අන්න මේ වගේ පොයින්ට් එකක් අරගෙන right? මම පට්පට් කාලේ වාදිබයි කරලා ඉන්න ප්‍රශ්න යන්න බලන්න. ඒකනේ ආන්නේ. ඒකනේ දැන්නේ දැක්කේ. මෙතන මම කියන්නේ මේක හරියට කියලා ඔයගොල්ලෝ. එහෙනම් 32 ඒවා මගේ ඩිස්කෝ නම්බර්ස් බලන්න. ඊළඟ මට විතර නේද? 32 31ක් එන්නේ. එහෙනම් එතන තමයි එන සීන් එක එන්නේ නැත්තේ. දැන් බලන්න චෙක් කරමු. 32 එක 32යි නේද? අපි දන්නවා 3 නෙමෙයි 3ක් 96 99. දැන් මේක මෙහෙමයි එන්නේ. right hours වලින් පැය 992ක් කට් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට එහෙනම් ඒ lost එක හොයන්න 240 992කින් තමයි මල්ටිප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. අන්න මේවයි යා 992. අන්න මේක වුණානේ මම කිව්වට බලන්න. මේක අරකට වඩා අඩු ගාණක් අනිවාර්යෙන් නේ. හරි. අන්න ඒක තමයි ෆෝල්ඩ් එක තිබිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ වැඩක් නෑ. දැන් වල ප්‍රශ්න හොඳයි යා. අර 60ක් නම් ඒ 180ක් වුණේ ඒ කතාව. ඒක සාම්පල් එක අරක හරිද? ඊට පස්සේ අර වෙන ප්‍රමාණයට ඇප්ලයි කරනවා. දැන් ලෝකේ ඔය ඔක්කොම ස්ටැටිස්ටික්ස් වල අහලා තියෙනවද? මෙඩිකල් සයන්ස් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න කිව්වොත් තනිකර වැඩි ස්ටැටිස්ටික්ස් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙන්න කරන්නේ. ඒක හේතුව ඒක සාම්පල් එකකට ටෙස්ට් එක දාලා තමයි පටන් ගන්න නම් කඩේ දෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ.
දැන් සමහර අය කියන ලංකාව ටෙස්ට් කරන්න අපි දානවා. අපිට තමයි මුලින්ම කරනවා වගන්න. හරිද? මේක මොන බජට් කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි මේ නල්ලේ තියන් ගන්න බලන්න. අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට වෙන වේරියේෂන් ඔක්කොම බලලා අන්න ඒක මොකද? එහෙම කරගන්න ඕනේ. මෙහෙත් පිට ඕනේ මේ. එහෙම ඒවා තියෙනවා. තුන්වෙනි ලෝකේ දිනුවේ විපත් රටවල වලට තමයි ගොඩක් කුණු ගොඩවල් දාලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්නේ. හරිද? එහෙම කරනවා. ඉතින් බලන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න වෙනදී මේක මල්ටිප්ලයි කරන්න බෑනේ. දැන් එනවා ආන්සර් එක. දැන් එනවා ඉතින් 992 multiply by 24. බලන්න. මොකක්ද එන්නේ? 4 times 2 8. මෙතන 4 times 9 36. And 39 වෙනවා 3 remains. 2 times 2 4 18 and 19. දැන් check කරපන්. දැන් හරි වගේ නේද? බිඳුවක් දාන්න 8 10 18 and 13. දැන් හරි වගේ. බිඳුව දාගන්න දෙන්න. දැන් නේද? දැන් මේක කෙලින්ම doesn't exceed 240,000. That's always the value here. That's this are the value. එහෙනම් here. This doesn't exceed. ඔය මීන් ගානේ දැන් පේනවනේ කතන්දරේ. මීන් නම් කොහොමද හොයාගන්නේ බෑ. ඊට පස්සේ අර තියෙන ප්‍රශ්න වලට යන්න ගියාම දැන් මේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔලේ පේපර් එකේ එහෙම තියෙනවා සුපිරි ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අපි කරන්න ඕන අපි. ඒක අවසාන කාලේ කරනවා. ඒක කරනකොට ලාස්ට් එක හරහා ඒක කරනවා ඒක. කරනකොට ඒවත් එක්ක සෙට් වෙනවා. හරි. අපි යමු තව ක්වෙස්චන් එකකට. දැන් හරිනේ ඒක ක්ලියර් කරන්න ඕනද? හරි. දැන් අපි මේකේ scale diagrams අදින්න මම අදින විදිහ කියන්න. ඔයාලා හදා යන්න ඕන. right ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා arithmetic progression right some sets right කරා යන්න වෙලාව තමයි ප්‍රශ්න. සිලින්ඩර් ඔක්කොම තියෙනවා. ආරවශ්‍ය වෙන්නේ වෙලාවම තියෙනවා. අපි එදා යන්නේ කී 11 එක අදිනවද? 11 එක අදිනුනේ. දැන් විභාග දාගයි. නෑ බෑ මේක නේ කරා. හරි. මට කියන්න බැරි වුණේ පා. 11 ගන්න. නෑ තවල ඉතින් නෑ එහෙම නෑ. 11 මාර්ක හරිය දෙන්න. වැඩේ කර. ඔයාලා ඉන්න ඉච්චරයි. හරි. දැන් ලොකු ළමයි මේ ඕලේ සෙල්ලම. ළමයි මම එහෙනම් මේකෙන් මේ ස්කේල් ඩයග්‍රෑම් නැතුව මොකද ඕක ට්‍රිගර් ස්කේල් ඩයග්‍රෑම් තියෙනවා ඉතින්. මේකට යන්නද එහෙනම්? arithmetic geometry කියන්නද? මොකද කියන්නේ ඔයාලා කියන්නේ මේ geometry වල මෙරුනේ නේ වගේ අද. මාගේ ස්කීම් එක කරනවා ඉතින් මාගේ ස්කීම් එක වලින් කරගමුනේ. Okay, let's see this. And then we're going to right. May I the distance covered by a leaping toy when activity is given in the figure, right? What is the distance covered by the toy during the 7th leap? After the leap, cover distance cover the jump the mahan scene inside jump right. What is the distance covered by the toy during the 7th leap? Now, how can we find the distance covered by the 7th leap? First leap is 45, and the common difference of between the two first leaps plus 3 or minus 3. What's the common difference? Is it increasing or decreasing? Decreasing. Therefore, what is the common difference? Minus 3 kilo. Nothing happened here. 42 minus 45. And then difference is
right? Difference is minus 3. Oh my god, hadi bang. Catholic minus 3, okay? Right. Then I made that apply correct. 7 leap distance the and 7 T7. How can you write down T7 in arithmetic progression? So here addo method A plus one D. Addo method A plus 6D. Right, A plus 6D. Then what is A? A is 45, 6 is 6. What is D? D is minus 3. Then 45 minus 80. What are you thinking about? 18 and 12 and 12, 30. When I come here, 40, 15, 27. Or 27 centimeters. I do not 27 centimeters. Okay. 7 lead pege visya thaida. The home gilla game but neda hati unama game ne nogidda. Toy ganne toy. Hati unama මේක බිඳුවට යයි. ඊට පස්සේ the toy has been made such that it comes to a hole in 15 leaves. Leaves 15කින් නවතින්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. However, due to a technical fault, the toy stopped after covering a distance of 3.3 meters from the starting point. Find the number of leaves it has completed by then. 3.3 වෙනකන් sum එකක් තමයි තියෙන්නේ total distance එක. ළමයි in centimeters we have to count down because of the toy has completed only 3.3 meters. In distance, what is 3.3 meters? It is 330, 3,300. 30. Yes, nail. 3.3, 330. Very good. 3.3 into 100. What is that? This is 330 centimeters. This is the coverage. Right. Now, check how we are going to so then we have got jumps down. Here is S 330. Right? But we don't have the answer. Make a technical fault in Palomagilane. Palomagilane. You know? Sn equal n by 2. 2a plus n minus 1d. Okay. Sn is 330. N by 2. We don't know n, we want a number of leaves. Leaves gone only. Right? Then 2 times A is, what is A? A was 42 or 45. 45. N we don't know, the D is minus 3. Oh no, other way. Right? You may multiply this by 2, 660 n 90 minus 3n plus 3. Can you understand what did I do? 2 times 45, 90 minus 3 times n minus 3n minus 3 into minus 1 plus 3. Right? Bracket remove. A and D will have clear the මෙම ගත්ත formula එක ගන්න reason එක clear නේ මොකද අපි last term දන්නේ නැහැ right right number of terms ගන්න යන්නේ okay now is 660 is already there in 93 minus 3n because 90 and 3 both are positive numbers right now get the quadratic equation 660 equal 93n minus 3n square. Now I equation එක simple කරගන්න පොඩි වැඩක් කරන්නේ මොකක්ද? මේක මේ පේනවා මොනවද scene එකක් තියෙනවා. මොකක්ද කරන්න ඕනේ? දැන් මේ quadratic equation එකක් 0 ලියන්න කලින් පොඩි scene එකක් මේක කරලා මොකක්ද කියන්න පුළුවන් නේද? පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මේක බලපං වැඩි. common concept එකක් පේන්නේ නැද්ද මේ numbers එක දකිද්දි? 393 660 simple කරගන්න scene එකක් වෙන්න
3 වලින් divide කරන්න. 3 වලින් divide කරන් ගන්න. ලේසිම කතන්දර එකයි. නැත්තම් මේක අදාරියොත් මට යනවා right. 3 එකෙන් divide කරන්න. එහෙනම් 3 එකෙන් මෙයාව divide කරන්න. right. දැන්ලා cancel මේක බලන්න ඉස්සෙල්ලා 32 වගේ තියෙන එකේ. තියෙන 31. හරිද? හරි දැන් මෙතන බලන්න 22 0. ඔන්න equation එක කියනවා 220 31 n minus n square. මෙයා තමයි quadratic equation minus n square ගන්න plus n square minus 31 n plus 220. leaves කීයද කියලා ගන්න මේක solve කරන්න. Oh my God. We can write n and 220 how can we write? Yes, prime numbers will check කරන්න ඒකට එනවා ලස්සනට. 2 times 11 0, 2 times 5 and 5, 5 times 11. දැන් ඕකෙන් ගත්ත හැකි 31 හැදෙන්න. 31 හැදෙනවා නම් මොකද ගන්න ඕනේ? මෙතනින් 20 and 11, 20 and 11, 20 and 11 plus minus right. Then n equal here. N minus 20 equals 0 or n minus 11 equals 0. N equal 20 or n equal 11. දැන් එන්නෝට පිළිගන්න පුළුවන් උත්තරේ මොකක්ද? දැන් උත්තර දෙකක් කියනවා. දෙකම පොසිටිව්. දෙකම හැබැයි පොඩි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් දැම්ම ගානේ අපිට කියලා. ටෝයි එක yes 15ට නේද? පොසිටිව් 15ට අඩු වෙන්න ඕන. උඩරිම යන්න පුළුවන් ලීඩ්ස් 15ට. මේ 20ක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් කියන්න n less than 15. මේ උඩරිම. Therefore n is less. Number of leaves is 11. Right? Toy එක නැවතිලා තියෙන්නේ technical fault එකට levels deep panel. පේනවද? අන්න එහෙම හදා. right. තාම මොකක්ද ඒක අහන්නේ? බෝඩ් එක පෙන්නන්න ඕන නම් කියන්න ළමයි. Yes, ඊට පස්සේ geometric problem එකක් අහන්න. Find the sum of the 7 terms of the progression. Sum of the 7 terms. 2, 6, 18, blah blah blah. ළමයි, before we go to sum, write down the first term a equal to r equal 6 divided by 2. What is r? R equal 3. This r is greater than 1. To find the sum of 7 terms, then you have to use Sn equal a, r minus 1, pudding a. මතකද? ඔය apply කරන්න. Then S7 කියන ෆෝන් එක අනිත් හොඳයි. S7 කියන්නේ මොකක්ද? Sum of the 7 terms. අපි දන්නවා. Then a is to 3 minus 1, pudding n නෙමෙයි pudding 7. Right. දැන් මොකද? මෙතනදී හතක් ගන්න නේද? But sum of 7 terms, so 3 is 7 දිලා තියෙන්නේ කවන්නේ. And 2, 3, 7 minus 1 over 2. 2 and 2 getting cancelled. 3 to the power 7 minus 1b. How that make that? Then 3 to the power 6 දිලා තියෙනවා කියන්නේ මරුනේ 729 එක තව කීයකින්ද multiply කරගන්න? තව 3 එකකින් multiply කරන්න අපි ඉතින් 7 ගන්න හම්බෙන්නේ නේද? වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ගන්න. එහෙනම් 3 times 9 27 2 remain 3 times 2 6 and 2 8 3 times 7 21. Then from 2187 years after 1, what is it?
This is 2186. Okay, sorry. 2186. Harder. Right, one more question. Right? When diagram right, now let's see it. In a certain welfare society, 160 people participate in Shramadana to clean the village. The universal set is 160. Okay, mark 160. Right? And what else? Out of them, 70 are males. Total number of members in that society is 180. Society members, 180. Out of them, 5 females didn't participate in the theory. The society is 180. Right, 160 people participate. Society 180. Eram back. Okay, 180. Who make 180? Make 180. If the participate in a certain welfare society, 160 people participate. Like a set people who participate here. People who participate. May they participate. People who participate. The participate didn't participate. And male, 70 are male. Make a male here. The male cut is 70, participate 160. Oh my God. Right? Out of them, 5 females didn't participate. 5 females can male round. They got a male round in a female, but didn't participate. The may participate, then didn't participate, means they came out. Oh my God. The Mulima here, they can say, I would be next. Paragana, given the every one. In my garden. Right, draw a Venn diagram. Oh. So out of them 70 are males 70 and method 160 people. 160 people. 160 people participate. Okay, assume me participate. No chayat in no. No, the make a participate now. Participate no chay. Whether in no, we suck somebody. Whether in the big yak. You have seen it. The Enisa male female. The very good female would be male or male visa. May out in a me female. The very participant is female. Draw Venn diagram and include the data. How many males? The male may happen here. 70 participant section. 70 participation section. 70 are males. And total number of members in the 160 people participate in Sarvada. And out of them, 70 are males. The method is oh. So male and what a female kill them on a circle. The female got 70 are male here. 90 again 90 female kill. 70 are male.
160 පාර්ශිපලා තියෙනවා එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් අවුලක් නැහැ මොකද මේක ගත්තොත් ලේසි ડોකියුමන්ට් දෙක තියෙන්නේ කොහොම ගන්න okay sir right 70 of them 160 160 again 70 of them එහෙම දෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න 160 people participated in Samadhan to be in the village right out of them 70 males the total number of members in the society is right 70 are males the full stop back in one out of them 70 are males so out of them කියද්දි ඉතින් එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා තමයි මම කියන දේ පිළිගන්නත් විතරම මොකද මේ 160 මගේ බලාපොරොත්තු උනේ ඔක මේ 70 are males කියලා දෙන්න out of them එකක් ගහලා නෙමෙයි කස් out of them 70 are males කියලා දෙන්නේ නේ ඒක out of them කියන්නේ ඔයාලා මෙතෙන්ට යන තමයි කල්පනා කරන්නේ ඒකත් ඇත්ත ඒගොල්ලන්ගෙන් 70ක් මේල්ස් අගින් ඒතර මේල් රවුමට ගියාම ආර්ගෙට් මේගොල්ලෝ 70 කියලා ගන්න වෙන්නේ yeah out of them අයින් කරපුවා yeah out of them එක අයින් කරලා හොඳයි මට වෙන්නේ එතන යවුලදී right හොඳයි out of them එක මේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔය ගාන දැන් 160 participate in the Samadhan out of them අයින් කරන්න පුළුවන් එකයි right ඒතර මෙතනදී 70 මේල් කියලා ගන්න 70 මේල් ඉන්නවා පාර්ටිසිපේට් වෙච්ච කට්ටිය 160 කියලා ඉන්නවා මම ගන්න ගත්තා පස්සේ out of them 5 females didn't participate දැන් මේගොල්ලන්ගේ ඔක්කොන්ගේම 5 දෙනෙක් participate කරලා නැහැ females right දැන් මේක නිරෝපණයක් කියමු මේක තේරුණා කියන්නේ මේ මෙතන අර්ථයක් නෙමෙයි කියන්නේ මොකද female who participate in the Samadhan agreed මේකේ තේරුම කියන්නේ male who participate for the Samadhan මේක කියන්නේ male who didn't participate for the Samadhan මේක round දෙකේම negate එක male වෙන්නත් බෑ female participate වෙන්නත් බෑ not participate මොකද female who didn't participate for the Samadhan ඔහොම ගන්න මේ ඉන්න ඔක්කොම members that is alright we got අර්ථය උනේ right then how many males didn't participate for the Samadhan didn't participate වෙච්ච males ගන්න මේ කැලේ කිරිලා අහන්න කොහොමද ගන්න ඒක ගන්න තියෙන්නේ 180 ගෙන් 160 by 5 by අයින් කරා මේ 160 මේ circle එක entire circle 160 by 5 by අයින් කරා මේ චුට්ට මේල් participate නොවිච්ච කට්ටිය හරි ගන්න 160 ගෙන් 180 ගෙන් අඩු කරලා 160 and plus 5 ඔන්න වෙන උත්තරේ එනවා 180 minus 165 15 එහෙම තමයි ගෙන්න ඕනේ ඒක හරි කොහොමද ගානේ පොඩක් කියලා දිටි පොඩි අවුල වලක තියෙනවා නෙමෙයි so the region denotes the female who participate for the Samadhan maybe female who participate for the Samadhan may give the probability of non-participate for the Samadhan in simplest form non-participants participant note එකක් තිය 5 out of 5 නෙමෙයි non-participants කියන්නේ මේ රවුමත් උඩ. ඒතර අපි දන්නවා මෙතනදී මේ රවුම ගත්තා අපි කීයද මෙතන ආවේ 15 නේද? 15 පහේ 20ක් ඉන්නවා. බලන්න හරිද කියන්නේ? ඔක්කොම non-participants කියන්නේ 5 non-participants and these male also non-participants. ඒතර මෙතන අපි ගත්තා කීයද 15 කියලා හරිද? කතරේ 15 විතර 15 and 5 non-participants. Non-participants කියන්නේ 20යි. එහෙනම් ගන්න 20යි කියන්නේ 20 out of 180. 1 over 9 තමයි non-participants. Right? 1 over 9. The mega hanava in universal set 48, NA 30, NB 24, NA union B dash 8 na NA intersection B ha. අපිට මේකේ NA intersection B ගන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම ෆෝල් එකක් තියෙනවා. NA union B එක සහ NA union B dash එක. ඒ කියන්නේ union B කියන්නේ මේක නේ. මේකයි මේ එළියේ ඉන්න එකයි dash එකයි එකතුව තමයි
universal set වෙන්නේ. බලන්න මම හරිද කියන්නේ. ඕක කල්පනා කරන්න වෙයි. ෆෝම් එක දාන්න. නැත්නම් මෙන්ට එක මුලින්ම අදින්න. පැහැදිලිද මේක තමයි. මොකද රීසන් එක එහෙම හිතුවේ මේ ෆෝම් එක දාන්න ඩෑෂ් තියන්න බෑ. n යූනියන් b විතරයි අපිට ඕනේ. n a n b දෙකම දීලා තියෙනවා නේද? right? අපිට n යූනියන් b දීලා දෙන්නා නම් n ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී මෙන්න මේ යූනියන් b එකයි යූනියන් b එකේ ඩෑෂ් එකයි දෙකේම සම් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් එක අවුට්සයිඩ් එක දෙකම සම් එක මොකද්ද? යුනිවර්සල් සෙට් එකට ඉක්වල් වෙනවා. එහෙනම් මේක 48. Dash is given 8. This is not given. But make it again. And A union B. And A union B 40. 48 minus 8 40. What is that 40? Okay, 40. And okay, pulwa. Our formula is that. N A union B equal NA plus NB minus NA intersection B. The values are NA union B 40, NA given 30, NB given 24, NA intersection B question. Make a question. Okay, get out there. The pressure they make a hurry, sir, make a hidden narrative. So මේක හිතෙන්නේ නැහැ නේද? නේද? ඒතරෝඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක හිතන්නේ ඉතින් කියන්නේ ඒක. මොකද හේතුව දැන් අපිට මේ අවශ්‍ය කොටස ගන්න දාන්න. ඩෑෂ් එකත් එක්ක නොට් ඩෑෂ් එක එකතු වුණාම කෙලිම යුනිවර්සල් සෙට් එකට ඉක්වල් වෙනවා. ඕනම සෙට් එකේ වෙන්න. මේකත් නෙවෙයි වෙන්නේ. ඕනම අවස්ථාවක මේ අවස්ථාවාදී කියලා. මේක හරි අවස්ථාවාදී සිටුේෂන් එකක්. එන්නේ එකයි එන්නේ ඩෑෂ් එකයි සම්පූර්ණයෙන්ම යුනිවර්සල් සෙට් එකට ඉක්වල් වෙනවා. ඒකයි ඒකයි අනිත් එක කොහොමද සබරන්නේ b එකට ගැන අදාළත්වයක් නැහැ මෙතන. හරි. එතකොට nb වලටත් කොහොමයි nc වලටත් කොහොමයි ඕනම ඔපරේෂන් එකකට කොහොමයි. දැන් අපි කියමු ඉන්ටර්සෙක්ෂන් කියලා. ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එකයි ඒකේ ඩෑෂ් එකයි. සම්පූර්ණයෙන්ම රූපයක් හිතින් හිතලා බලන්න ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක හිතලා බලන්න ඩෑෂ් එක හිතලා බලන්න ලොකු ප්‍රදේශයක්. ඒ දෙකේම එකතුව n යුනිවර්සල් සෙට් එක ලියා ගන්න ඕන. මේ මේවා අවස්ථාවාදී ෆෝමියුලා මේක ඇප්ලයි කරගන්න. එච්චර තලරහල ගන්න නැහැ ඉතින්. නමුත් ඉතින් ඔන්න දුන්නා. හරි. දැන් යන ආන්සර් එක දැන් මෙතන ගත්ත හැකි 40 ළමයි 54 NA intersection B. දැන් minus I ගන්න එක වෙන්නේ නැහැ. NA intersection B equal 54 minus 40. I 54 minus 40. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ 54 ගෙන් 40 subtract කරා. මම උත්තරේ කියේ 40 14 කියලා. හරිද? ඒක ලස්සනට. right? හරි එහෙනම් හිතනවා මාගිස් කීපෙන් බලා ගන්නවද මොකද ඇත්ත? right? හිතනවා මාගිස් කීපෙන් බලා ගන්න. අර බලන්න මේ මීන් අර තව ගන්න දෙයක්. ඒක හොඳයි වෙලා මහරස්සලාට තියෙන්නේ නේද? නැත්නම් අර ගාලවල වොලියුම් ඔබ්ජෙක්ට් එක ගාලවල වොලියුම් එක. හරි මොකද කියන්නේ? මේකට වෙලාව මේකට සිංගල් ඇතුලේ. හදා ගන්න පුළුවන් මේ නේද ඔයගලන්ට? අවුලක් නැහැ නේ. සිලින්ඩර් එකයි. හරි එහෙනම් කවන්න එහෙනම් මොනවාට ඩවුට් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න හරි. එහෙම කරගන්න. හරි. ඩවුට් තිබ්බොත් මගෙන් හදාගෙන කියන්නේ උත්තරේ මාගිස්කින් මගින් එකක් අවුලක් තිබ්බ මට. එහෙම කරා. එහෙනම් ඉතින් අදට මෙතන ඉවර කරමු නේ. right. එහෙනම් මේකේ ලීඩින් මැස් පොත හදාගන්න යනවා. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපි මෙතනින් මේක සමාන කරමු. ලීඩින් මැස් පොත කරලා වැඩි කන්ටිනියු කරලා ළමසදිත් පේපර් එකක් දාන්න. ළමසදිගේ මේ ඊට අන්ත දාන්න. right ලව. එහෙනම් මෙතනින් අදට ඉවරයි. right. worksheet එක දාන්නේ GP දාන්න. දැන් ගොඩක් කල් දැන් ඉන්න. okay. God bless you. God bless you. God bless and good night. God bless you.
ඒක අපිට